Yet your wicked schemes will avail you not, watching one. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goody mit einem weiteren Video zu Dragons Dogma 2. Es geht heute um eine Trophäe, sind wir schon da, aber auch um eine Quest, und zwar die Quest um den Phantom-Ochsenkarren. Und wir werden also uns hier in dem Video nicht nur die Trophäe holen, sondern die ganze Quest zu machen, denn auch dort gibt es wieder einige Dinge, die ihr beachten müsst, um die Quest erfolgreich abzuschließen. Und deswegen machen wir das. Wenn wir hier Würmwurst hier am Ausgang sind, kann es sein, je nach dem Fortschritt natürlich, dass ihr hier einen Dialog mitbekommt über einen Ochsenkarren, der nur nachts auf den Straßen unterwegs ist. Und dann solltet ihr hellhörig werden und dort ja mal kurze Zwischensprache halten mit den Leuten dort, worum es denn hier geht, um einen Phantom-Ochsenkarren. Bekommen das dann halt auch automatisch hier als Quest, untersuche den Phantom-Ochsenkarren, bekommen da auch ganz nett einen Questmarker, da gibt es keine große Frage. Hier hinten müssen wir hin und natürlich nachts, also erste Voraussetzung, das Ganze natürlich in der Nacht zu machen. Dann ganz wichtig, nee, jetzt noch gar nicht, jetzt ist noch nichts weiter Wichtiges zu beachten. Jetzt starten wir erst einmal die Quest. Wir können hier jetzt auch noch nicht auf den Ochsenkarren aufsteigen, sondern machen hier erst einmal die normalen Questschritte, die dazugehören, um dann auf den Ochsenkarren aufsteigen zu dürfen. I brought the number that you requested. I'll take it this will be enough. Aye, nicely done. Get in, you lot. Here's your payment. Thank you kindly, sir. Ordinarily, coin like this would take me half a year to earn. And I'll thank you to spend it wisely. Don't go drawing undue attention onto yourself, or that'll be the last you get. An ox cart travelling a night is suspicious enough in its own right, if 'twere known that I'm carrying pawns across the border. I know, and I'll take care of it, I swear it. Contact me again when you've need of more cargo, won't you? What is it? I've done naught worth following me over. Pray let me go. Hold, I beg you. I'll tell you what, I was approached by a battalion merchant I met at the border checkpoint. He offered me a coin in exchange for rounding up pawns. Aye, I know. Here in Vermont, but you have to understand, my gambling debts were like to drown me. I needed coin, and I needed it fast. I know not where they've been taken. Pray, believe me. Here, take this. 'Tis a document I got from that merchant. If word of this should reach the palace, I'd no doubt be disciplined. I'll give you all the gold I got today. So pray, I beg you, will you let... I swear, I'll ne'er do aught like this again. Hier könnt ihr ruhig auf jeden Fall das Gold annehmen und ihn gehen lassen. Ihr habt was für euer Karma getan und habt nebenbei das Portemonnaie aufgefrischt. Das ist ja mal eine gute Sache. Da ist das wirklich vom Verlauf her relativ egal, wie ihr euch da entscheidet. Da trefft ihr einfach eure eigene Entscheidung. Und jetzt melden wir das Ganze zurück an Brand. Brand ist nämlich derjenige, der da mehr weiß. Und da gibt es jetzt einen kleinen Cut rüber in die Pinte, wo er immer so abends abhängt. Und da reden wir mal kurz mit ihm über den Phantom-Ochsenkarren. Ah, so you've encountered the Phantom Ox cart from the rumors. To be precise, the letter of the law does not forbid the abduction of pawns. However, in our sovereign-ruled kingdom, crude treatment of the pawns who so loyally serve our liege is an act decried by all. If one were to sell them for personal gain, they would doubtless be censured no matter their station. And this letter, by its make and the quality of the parchment, I can only surmise 'tis of the like used in the palace. We ought to assume a member of the court has a hand in this matter. But for what purpose are these pawns being gathered? And where are they being taken? I have a proposal, Your Majesty.
Should we ascertain the pawn's destination, perchance we will discover the intent behind this plot. Yet if we question the driver haphazardly, this mission will be over before it begins. I bid your majesty follow the ox cart without arousing suspicion, that you might divine where it is headed. Alternatively, mayhap your majesty could assume the guise of a pawn and await pickup in a likely location. I leave the choice to your majesty's discretion. So, und hier kommt jetzt genau das nächste, ja, was zu beachten geht auf uns zu, und zwar, dass wir uns gleich nackig machen werden. Also wir kehren jetzt zurück. Ich mache sicherheitshalber eine Übernachtung, weil der Ochsenkarren ist ja eigentlich gerade abgefahren. Deswegen gehe ich davon aus, dass er halt erst am nächsten Abend wieder fahren wird. Also legen wir uns kurz schlafen. Bis zum nächsten Abend ruhen wir uns aus und dann abends wieder vor die Tore von Wernwurst. Und dort, bevor ihr dann zum Ochsenkarren hinkommt, zum Phantom-Ochsenkarren, einmal komplett alle Ausrüstung ablegen. Ganz wichtig, alle Ausrüstung ablegen und auch erstmal abgelegt lassen. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Erst einmal abgelegt lassen, die ganze Ausrüstung. Also alles weg, was ihr am Körper tragt. Laterne könnt ihr hängen lassen, die ist egal, die stört nicht. Aber der Rest muss weg, also Waffen und das Ganze an Kleidung. Ihr braucht auch nicht euren Vasallen irgendwie einen Stoppbefehl oder irgendwas zu geben, die stören da gar nicht weiter. Die könnt ihr einfach so weiter mitnehmen. Und dann kehren wir zurück und sprechen mit dem Kutscher. Und dann, wenn wir dann hinten einsteigen in den Ochsenkarren, dann müsst ihr dort noch einmal interagieren, damit das dann auch losgeht, die Fahrt, und dann auch automatisch schon mal die Trophäe kommt. Your toil keeps me light on my feet. In another world, I learned that a forgotten rift stone lies nearby. What's this? Only pawns? What's that? Suppose it's all the same. The cargo's all I need to... So, ganz wichtig jetzt, wir werden jetzt überfallen während der Fahrt. Das kennt ihr ja, man wird ja öfter mal überfallen beim Ochsenkarren. Ihr dürft nicht eure Ausrüstung anlegen. Also ein normaler Faustkampf muss jetzt hier ausreichen. Ihr kämpft ohne Rüstung gegen die nächsten Gegner. Das ist ganz wichtig, dass ihr dort keine Rüstung anzieht. Also einfach so nackig bleiben, wie wir die ganze Zeit schon sind. We're under attack! Don't just stand there! Protect the cart! Drive the fiends back! Like to rejoin you, Master. Rally! Reinforcements have come to aid our foe. We could do with the lantern's light. Allow me. What's the hold-up? Get in! How fare my fine passengers this evening? Don't know why I'm asking, you never answer, do you? Suppose you'll just have to listen then. You pawns are a queer lot. They say you'll do whate'er the Arisen says. You offer no complaint or quarrel, and you're undying to boot. You're well suited as slaves, if you ask me.
Truth be told, I've lost count of how many of you I've transported these past few days. Still not the faintest idea what they do with you, or where they take you after I drop you off. I've ne'er seen one of you return, though. That says a lot, honey. As some would tell it, you're serving as targets for new recruits undergoing spear training. Others say your lifeblood is squeezed out like juice from a grape to be offered to the Empress of Batal. Did that scare you, baby of mine? 'Twas all in jest. It's not like I know the truth of it anyhow. Not like I care either. As long as I get my coin, I'm a happy man. I'm not fussed what happens to you. It seems we must part ways for the time being. So, und jetzt auch, wenn wir hier ankommen, dann gibt es auch gleich wieder Prügel. Nicht wehren, nichts an Ausrüstung anziehen. Das ist erst der nächste Step. Im nächsten Step müsst ihr schnell eure Ausrüstung anziehen und dann wartet auch ein relativ tougher Fight auf euch, den ihr dann ja schaffen müsst. Der ist, wie gesagt, gar nicht so leicht. Da müsst ihr ja viel drauf achten. Ich habe ihn auch rausgeschnitten, weil ich habe auch 5, 6 Mal gebraucht, ehe ich es geschafft hatte. Gerade als Magier ist das, glaube ich, nicht gerade so ideal gewesen, die Gegner, die da auf mich zugestürmt kamen, auf Distanz zu halten. Und deswegen solltet ihr zusehen, also wenn ihr auch eine Casterklasse seid, dass ihr vielleicht zum Anfang des Kampfes vielleicht weit nach hinten rennt, um erstmal Abstand zu bekommen, um euren Vasallen die Chance zu geben, so ein bisschen die Leute ja aufzumischen, aufzuhalten, um dann von hinten Zauber wirken zu können. Das ist, wie gesagt, nicht ganz so leicht. Hier erst einmal Schläge einkassieren, nichts weitermachen. On your knees, worthless vessels. Wait, you're not a pawn. We've an intruder in our midst. To arms! So, und jetzt sind wir aufgeflogen. Jetzt ruckzuck wieder an mit den Klamotten. Packt eure komplette Ausrüstung ja, wieder an den Mann und dann seht zu, dass ihr den Kampf gewinnt. Wie gesagt, der ist relativ hart, relativ heftig. Sind dann doch 7, 8 Gegner, die einen auch wirklich durchgehend so aufs Maul hauen. Wirklich so aufs Maul hauen. War schon nicht ganz easy peasy, aber wenn ihr es dann geschafft habt, dann habt ihr auch die Quest geschafft. Dann wird im Anschluss, erstatten wir nochmal Hauptmann Brent Bericht, bekommen dann nochmal unsere Belohnung dafür und dann haben wir damit die komplette Ochsenkarren-Quest abgeschlossen, haben natürlich die Trophäe mitgenommen und den ganzen Rest auch komplett richtig gemacht und richtig abgeschlossen. Und das war's von mir. Wenn euch das Video geholfen hat, wenn es euch gefallen hat, dann denkt an den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen, dann verpasst ihr hier weiter kein neues Video. Ich danke euch fürs dabei sein und ich sage bis zum nächsten Mal. So long goodbye, keep gaming, euer Goody. Now to report to Captain Brandt. I believe I can guide you to the person in question. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. You have my fullest confidence. Has there been some development, Your Majesty? Well now, you have divined the Oxcart's destination then. I see. So they were procuring pawns in order to carry out this excavation. The staff you mention is most curious. It sounds as if 'tis of the same make as the jewel wielded by the Queen Regent's puppet. I had heard pawns face much prejudice in Batal.
Yet to hear that they are treated as tools to be discarded, and given such perilous tasks, 'tis contemptible indeed. Volcanic Island has long been part of Batal's territory. The lake of lava present there is revered for its flames, which are sacred to the Batali people. Perhaps 'twould be considered blasphemy to give such work to their own. Or could this simply be a means of testing the efficacy of these jewels that allow I can offer naught but conjecture? For now, we ought to aim our efforts towards proving that a member of the Vermundian court has been selling pawns. Should we succeed, even the Queen Regent herself could not deflect the people's displeasure. She would doubtless lose their confidence. You have my gratitude, Your Majesty. The evidence you have gathered shall form the stalwart pillar upon which our rightful claim will rest. 'Tis most valuable, so pray exercise the utmost care when deciding how it ought be used. At least here the Queen Regent shall face justice. You have succeeded where my own master failed, Arisen. Outstanding.